याकूबभाई डोडिया, मोहम्मद शोएब याकूबभाई डोडिया, मुबारकभाई हासमभाई दांतोलिया, मुबारकभाई हासमभाई दांतोलिया, वकील से बीबी देसाई, वकील श्री बीबी देसाई, इकबाल हुसैन अकबर अली सैयद, 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 वकील श्री एल परमार, वकील श्री एल परमार, घनश्याम सिंह शैतान सिंह, घनश्याम सिंह शैतान से, रिस्पॉन्ड हाँ जी दयानंद भाई पंड्या, विजय भाई दयानंद भाई पंड्या, वकील श्री जी के वर्मा, वकील श्री जी के वर्मा, वकील श्री जी के बालसार, राजेश फाइनेंस ना माइनर मानस, राजश्री फाइनेंस का महात्मा मानस, सुनीलाल चिमलदार इनामा, सुनीलाल सिबललाल इनामा, सुनीलाल चिमलदार इनामा, सुनीलाल सिबललाल इनामा, One out and write down that the reason complainant not required to present therefore
is appealing distance for people. Why we should go your tag? If they are not within the why we should. This is. What a picture that it takes a small. You are doing very good yoga. It is very impressive. I think you are doing it regularly. All are reality factors.
Sardar. Where is Sardar? Sardar. Sardar is missing. After the session. विनोद चंद्र ताराचंद गांधी विनोद चंद्र ताराचंद गांधी. कुमार किशनलाल अभय कुमार किशनलाल. बाबू अच्छा, इसे फॉर्मालिटी. हमारा विनोद चंद्र ताराचंद विनोद चंद्र ताराचंद. साहेब चार एकच गुन्हा आले 4 केसेस main. એટલે સાહેબ એટલે સાહેબ મેં કોન્સ્યુલેટ માટે અરજી આપી ફાઇનાન્સ એક ડિલિશમાં ડીએલ માટે બોલે સાહેબ એટલે આ કોન્સ્યુલેટની અરજી આપું સાહેબ આજે 4 કેસો છે रमेश चंद्र नटवरलाल रमेश चंद्र नटवरलाल. હા 2 મેટર હાઈકોર્ટમાં સ્ટે છે અને 2 માં ડિસ્ચાર્જ છે અરજી આપેલી છે હાજી 4 હા 18 હા એટલે સાહેબ અસલ ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરેલો હશે એટલે કોન્સ્યુલેટમાં આપું તો બસ પેલું થઈ જાય હાજી કોન્સ્યુલેટ વાતો હા હાજી હા તો હા રિપોર્ટ હા હાજી સર આપ ऑफिस नंबर में હા 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 તો જી બોલો વેઇટ રાખી દઈશ
Very. So I have been taking an order of that. Yeah, I think it right. For most of it is very okay. They order, and it is not heavy. So you may call from. But I have to check exhaust the order. Berarti ada. એમાં સાહેબ કલમ તો 85-83 છે. અગાઉ 2 જણને સાહેબ છોડેલા છે. આના ઉપર સાહેબ લિસ્ટમાં 18 કેસ બતાવેલા છે. પણ મેં એક સાહેબ જજમેન્ટ રજૂ કેસ 18 છે એમ ઓનિયા 18 કેસ છે. જૂના બતાવેલા છે સાહેબ કેસ. પણ એમાંથી સાહેબ મોસ્ટ ઓફ કેસમાં એ કેસો પૂરા થઈ ગયા બધામાં. ખાલી એક શામળાજી અને આના 2 છેલ્લા લેટેસ્ટ કેસ હતા. ના એટલે મેં સાહેબ એક જજમેન્ટ રજૂ કર્યું 35 કેસ હોય. પણ આ કેસમાં આમાં ખાલી ફક્ત એનો રોલ સાહેબ સપ્લાયનો બતાવેલો. આ તો સેલ્સમેન તરીકે નોકરી કરે રાજસ્થાનનો. એટલે જો ઠેકામાં નામ ખુલે એ રીતે નામ ખુલેલા છે બધા. કોઈમાં એને રેડ હેન્ડેડ પકડાયો હોય એવો એક પણ કેસ નથી. હા હા એક સાહેબ અગાઉ 388 એક 25 થી ગામેથી જોમારામ જે મુદ્દામાલ હાથે પકડાયેલો અને એક મહિપાલ પોચારામ એમના અમે બે કે ત્રણ કેસ હતા. એક પોચારામ હા
પછી આ એક લાલુ બીજો આરોપી પકડાયો તો 442/25 થી, એના સામે 3 કે 4 કેસ હતા. એ ના, આમાં સાહેબ 3 અગાઉ પકડાઈ ગયેલા છે. આમ ટોટલ 13 આરોપી બતાવ્યા. ટુડે એક જ ગણેશ. હા, કુલ 13 આરોપી છે સાહેબ. કુલ 13 આરોપી બતાવેલા છે. એમાંથી બે મુદ્દામાં જે રંગે હાથ પકડાયા એમાં બે. એ તો બધા છૂટી એ ગયા. 2 પકડાય. એના હવે પછી એક આ જે પકડાય. પાછળથી બધા પકડાય, સપ્લાયર, હા, એ મોકલનાર, ભરી આપનાર, આ કરનાર, આનો સાહેબ એ બધા સપ્લાયર તરીકેનો રોલ બતાવેલો, માલ ભરી આપનાર. ઠીક. ના સાહેબ, આ તો સેલ્સમેન છે. બીજા મેન હીરો બીજા 13. આ તો સેલ્સમેન તરીકે નોકરી વેચનાર કરે. છે. હા, ના બીજા કેસ નથી. આમાં ખાલી સપ્લાયર તરીકે નહીં. ઘણા કેસ તો સાહેબ પૂરા બી થઈ ગયા, નિર્દોષ છૂટી બી ગયા. ઘણા બધા કેસો જૂના હતા. આ નવા એક કેસ થયો ને, આ નવો કેસ થયો. પેલામાં તો જે શામળાજીનો બતાવ્યો છે ને સાહેબ, એમાં તો જયારે એના પર કેસ થયા વખતે જાતે હાજર થઈ ગયો હતો. હા, હા, પેન્ડિંગ તો નથી સાહેબ. જે શામળાજી હતું એ, હા હા, બસ આ લાસ્ટ જ છે સાહેબ. પેલામાં શામળાજીમાં બી આજે ઓર્ડર ઉપર છે. સાહેબ આમાં તો 18 બતાવે છે, એટલે હવે એમને પૂરા કેટલા થયા તો હવે જોઈ લે. હું જોઈને કહી દઉં સાહેબ. એક્ઝેક્ટ જજમેન્ટ આવ્યો તો એમને ખબર હશે. હું કહી દઉં સાહેબ. એક્ઝેક્ટ કહી દઉં. કહી દઉં સાહેબ. હા, કહી દઉં સાહેબ. 1 કલાક હું કહી દઉં સાહેબ. હા જી. અહીંયા બેસ. હા, Even 8 cases could have been disposed of 8 times. હા, Even then you have got the chance. જોઈ લો સાહેબ. If બધામાં સાહેબ બેલ ઉપર તો બધામાં છૂટી ગયેલો છે. અને એના પછી કેસ બી ચાલીને પૂરા થઈ ગયેલા છે. એ બી હું બતાવી દઉં. we want to see the evidence. એટલું તો ઓછામાં ઓછા 8 કેસ તો પતાયેલા જ હોય. હા, હું જોઈ લઉં સાહેબ. 18 જોઈ લઉં, જોઈ લઉં. હા જી. લો, તમારા ડેટા જોવો હોય તો લેતા. જોઈ લો સાહેબ. આ ડેટામાં છે. પછી then we'll take up. હા જી. જોઈ લો સાહેબ. ચાલો, next week. નરેન્દ્રસિંહ નાનજીભાઈ કુશવાહા. નરેન્દ્રસિંહ નાનજીભાઈ કુશવાહા. લક્ષ્મણભાઈ જીવારામ. લક્ષ્મણભાઈ જીવારામ. સંજય હનુમંત પ્રસાદ. બાજુમાં આપી દો. એટલી એક્સ્ટ્રા કોપી છે. ગાંધીનગર. ટ્રાન્સફર કરો. ટ્રાન્સફર કરો. ટ્રાન્સફર તો કરાવી પડે ને તમારે. તો મેઇન એફઆઈઆર બાપ કરવાની છે. મેઇન એફઆઈઆર હશે ને તો સક્તિ ક્લોઝ થશે. બહુ મેટ્રો ચાલે છે. તો પછી ક્લિયર જો આપણે ક્લિયર. યુટ્યુબ ઉપર કહેવાય નહીં. Right now, then here is possible. In Chennai, possible. There is absolutely very bigger. Therefore, is there about 2 months? That is the only way. They have that kind of report. Actually, they know that it is there in which hospital in Chennai. So online we can see, we can do that. And very good lawyers. સંજયભાઈ સંજય હનુમંત.
एक मिनिट जवाब कोण जोधपुर जेल। मुर्जी जी सर। राहुल वीरेंद्र मोदी। सर राहुल मोदी, वीरेंद्र मोदी सर। समीर भरत कुमार। सर समीर भरत मोदी इंटरिम बेल पे है सर। मुकेश मोदी। वो भी सर इंटरिम बेल पे है। या ईश्वर सिंह रंजीत सिंह। सर नमस्कार, ईश्वर सिंह रंजीत सिंह जी। अब ये जो मुकेश प्रकाश राज मोदी है वो इंतरिम जमानत से बहुत लंबे समय से है, तो अभी वो कहाँ पे है? अभी वापस तो जेल में नहीं आए, लेकिन उनका कुछ पता आपको मालूम है कुछ? सर वो नंबर दिया था वही है, बाकी तो हमारे पास कोई जानकारी है नहीं सर यहाँ से। जी सर, आवाज आ रही है? पिछली पिछली जो पेशी थी तब ऐसा बताया गया था कि वो कोई चेन्नई के हॉस्पिटल में है। नहीं सर, हमें जानकारी नहीं है सर। इस बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं सर, नो सर। पिछली जो पेशी थी तब जेल की ओर से कौन यहाँ पे था हाजिर? जी सर। जी सर। हाँ, आपको उसके बारे में कोई पता है, मुकेश मोदी के बारे में? नहीं सर, वो अंतरिम बेल पर ये बताया, दूसरा कोई पता नहीं पाएगा नहीं सर। कहाँ पे ऐसा कुछ कुछ मालूम है आपको? कोई भी जानकारी है आपके पास? नहीं सर, नहीं है मेरे पास। जी सर। Yes, chapter Said last time that Chennai was. number This is said last time that he is in a Chennai hospital and they are trying to contact him. Said it. वजन 35 तो 700 रुपया 700 रुपया मोटी मोटी उसमें तो 10,000 छोटी सर लगता है ये इदारे का चयन किया गया। Okay. In the meanwhile, we may adjourn the matter. The main managers like 140 करोड़ that we have framed the charges of all the accused except one, whose whereabout is not known for several times. On record, given the understanding that he is on an interim bail. હાઈકોર્ટમાં But- કરી છે હા. હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે ટ્રાન્સફર કરવા માટે અને મેઇન એફઆઈઆર તમારી ગાંધીનગર છે એટલે ગાંધીનગર એડવોકેટ છે ને એ કોના એડવોકેટ છે ગાંધીનગરથી આવે છે અમદાવાદ હવે એમને ગઈ વખતે વાત તો કરી હતી મેં હું કહેતું કારણ કે મેઇન એફઆઈઆર ગાંધીનગર છે એ બધા કેસો ત્યાં ભેગા થશે બીજી કેસ છે ને તમારું ગાંધીનગર બીજો છે જ ગાંધીનગર ઓલરેડી આમાં પૈકીનો એનો નંબર જુદોથી જાય છે And main હા ત્યાં છે FIR is over there. ગાંધીનગર Now, unless accused do it, what we can do? Either accused may do or prosecution can do. તે વખતે એમના એડવોકેટ આવ્યા ને એમને વાત તો કરી હતી મેં Ajay. એટલે કહેતા કે હા કે હું કરી દેવાનું ખબર નહીં એટલે એ એડવોકેટ પહેલા દિવસથી છે એફઆઈઆર થઈ ત્યારથી છે એમાં હા ગિરીશભાઈ પાછળથી આવે Ajay. એટલે એનું બધું નોલેજ છે ક્યાં ગયું શું થયું ક્યાં છૂટા થયા Ajay. Okay, right now we'll have to adjourn on this count only. That no information is available about the whereabouts of the accused. And last time we had got a information that he is in so and so jail. But even now there is on interim bail. And even jail authorities is not able to provide us the information.
other whereabouts are not there. And therefore, in the interest of justice, his lawyer is there, the report. That is the only way out. And in the meanwhile, tell them that if they want to do it, otherwise we'll proceed. It is up to them. You may inform them that honorable Supreme Court judgment is there. હાઈકોર્ટ એક જ મુદત શું કરી આવે છે બધું હા. ભેગું કરી. એને પૂછી લો. It is up to you. We can't say. એટલે મેઇન એડવોકેટ છે પાછું જયપુર હાઈકોર્ટના છે. Achha. હા એ હેન્ડલિંગ એ બધા કરે. So then tell હા એની પાસે હશે જરા પૂછી લો. in a Gujarat, just convey that લોટ ઓફ ફરિયાદો છે ને એટલે સાહેબ બધી હા જુદી તો જુદી સાહેબ, રજૂ કરેલી ઇન્ડિયા લેવલે ઇન્ડિયા ટીમ Okay. 1700-1800 કરોડ છે. Nee, now problem is honorable, હા સ્ટેટ બાય સ્ટેટ અલગ honorable અલગ થાય. Supreme Court said that all the matters cannot be clubbed at the national level. Now clubbing to be done at the state સ્ટેટ level. લેવલ 100%. In Gujarat, whatever એ matters. સાહેબ પૂછી રીતે કરાવી દઈશું અમારા વતીથી કરાવી દઈશું. And that is also voluntary. એક જ જણે અરજી કરવાની છે. બધું ભેગું થઈ If જાય. they want to proceed anywhere, they are free. But if they want that, no, our cases must be proceeded at one place, so they may go for it. That Yeah, will sure. be better for them. હા. Okay. Okay, by just give the date of how many days there will be. Under trial is there. If under trial is not there, then keep 20-25 days time. We do now, since we are not getting whereabouts. Oh, okay. 23rd. 23rd will be convenient to. હા કરી. Oh. 23rd. अभी आपकी अगली पेशी 23 तारीख को है, 23 जुलाई. ठीक है सर. ठीक है सर. ओके, लीव हो जाइए आप. जी थैंक यू सर. सरकारी वकील श्री एच.पी. त्रिवेदी सरकारी वकील श्री एच.पी. त्रिवेदी જી સર. That is engage somewhere else. Yeah, earlier I had dictated. साधु वकील श्री एच.पी. साधु कैसा वकील श्री कैसा
चालने वाला वकील श्री में चालने वाला जेबी बनकर वकील श्री जेबी बनकर ने बलोचपुरा वकील श्री ने बलोचपुरा वकील श्री के पावसार वकील श्री जी के पावसार वकील श्री एमएस बलोचपुरा वकील श्री एमएस बलोचपुरा वकील श्री बीएम शुक्ला वकील श्री बीएम शुक्ला वकील श्री के पटेल वकील श्री के पटेल वकील श्री डी के पटेल वकील श्री डी के पटेल वकील श्री एफआर शर्मा वकील श्री एफआर शर्मा बीएम शुक्ला वकील श्री बीएम शुक्ला फादर दिवाली मकान में है फादर दिवाली में तो वकील साहब बोले हां हां वकील साहब बोले तो पाउसा वकील श्री जी के पाउसा वकील श्री एमएस राठौर वकील श्री एमएस राठौर वकील श्री वायन रावल वकील श्री वायन रावल वकील श्री जेबी भट्ट वकील श्री जेबी भट्ट वकील श्री बीपी पटेल वकील श्री बीपी पटेल वकील श्री वायन जोशी वकील श्री वायन जोशी विजय सोनी वकील श्री विजय सोनी सरकारी वकील श्री एचपी त्रिवेदी આઈયુ નો રિપોર્ટ આવ્યો એટલે એ તો મેં સમરીમાં તો રજૂ કર્યું. હા 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 પેલી હા એમાં એક રિપોર્ટ આપું છે. You must share your view. That is whatever matter. We are not going to understand the report.
મેં મેન્શન કરેલું છે મેમો ઓફ અપીલ. મેમો ઓફ અપીલ ક્લિયર છે જજમેન્ટ સાહેબ. આપણે આપે જે કહ્યું ને કે વિક્ટીમ ગણાય એ જ અંદર જજમેન્ટમાં છે સર. ના મેં સાહેબ પ્રિન્ટ I failed to copy it sir today. હાજી. Yes, 138. Special leave petition, criminal, 137. Party નામ છે. ત્યાંથી હાઈકોર્ટ થી પણ બધી પાછી આવશે. એનો તો એક લીટીનો ઓર્ડર કરવાનો ને. મેં લખ્યું છે અપીલ નંબર. નંબર બીજો છે. પેલો નંબર લખો. નંબર છે ને હા એ લખો. એ હમણાં ઉપર આવ્યું હતું ભાઈ. એક મિનિટ લો ઉપર લો જરા. બેક લો. હા તો અહીંયા ઉપર છે ને આ ઉપર છે રિઝલ્ટ ફોર ધ સોલ્યુશન ફાઇનાન્શિયલ ફર્સ્ટ સ્ટેપ જતા ફર્સ્ટ એનાથી ઉપર જો એમાં બિલ નીચે એક મિનિટ એમાં લખેલું જ છે જો હેડ નોટમાં જ છે જો complaint 138 138 NI Act case can file appeal against acquittal victim under 372 proviso Supreme Court victim of offence can files એમાં છે. એકદમ છેલ્લે જતા રહો એમાં પેલું ફાઇન્ડિંગ આવી જશે. 50-55 પાનાનું છે આમ તો. મોટું જજમેન્ટ છે. ઘણા બધા જજમેન્ટ રિફર કર્યા છે.
What was that? એક અપીલ છે પહેલો નંબર છે, હું ફરિયાદ તરફે છું. આરોપી થોડો લેટ પડ્યો તો 10 તારીખ લોક અદાલત પહેલા પૂરું થઈ જાય છે. હા, હું કમ્પ્લેન લોયર અને આરોપીના વકીલ અમદાવાદના છે સાહેબ, દેસાઈ કરી પેલા મેડમ આવતા હતા એ. પેલા આરોપી ફરિયાદી બંને બેસેલા છે બહાર. એક સાહેબ લોક અદાલત પહેલી તારીખ આપો તો વિનંતી સાહેબ. પહેલા બોલાવજો પેલા 10/7 45,000 આપ્યા છે, બાકીની રકમ લોક અદાલત પહેલા આપો. પાવડા હાઉસ હાજ ક્રિએટિવ હાજ હાજ હાજ. બીજી એક વિનંતી એવી હતી સાહેબ, ટાઈમ લિમિટમાં અપીલ દાખલ કરી છે, આજે સમાધાન થઈ ગયું છે. એટલે સાહેબ બિલ ઓડાથી આવું છે, એટલે માટે મને કીધું સાહેબ 389 ઓર્ડર થઈ જાય તો સારું સાહેબ. સમાધાન થઈ ગયું, મારી જોડે આવી ગયું, અપીલ દાખલ કરીશ તો રાવલભાઈને આપીશ. એટલે ફરિયાદી તૈયાર છે, આવી જશે, સમાધાન થઈ ગયું સાહેબ. હાજી 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 ઓબલાઈ. Sir, I'll tender my wakalatnama on behalf of all three accused, sir. Please, sir. Seventeen of 22, sir. Yes. Please, sir. With the permission of the Honorable Court, sir. 3/12/2019, 3rd of December 2019, the FIR came to be registered, which was under section 307, 325, 323, 504, and 114 of the Indian Penal Code, Milots, and 135 of the GP Act. Now, hereby, column number 12, the brief fact. If the Honorable Court would permit me, I would read the brief facts so that the matter at a glance. Sir, sir, ચાર લાઈન છે, એની અંદર હું આપ સાહેબને હું એની અંદર બતાવી દઈશ સર. એવી રીતે કે I'll not read the whole FIR, only the column number 12, sir. Please, with great respect. આ કામે ફરિયાદીના સાડા વાહિદ મિયાની દીકરી
ફરહાન બાનુ તે હસનનગર આરોપી નંબર 1 સાથે પરણાવેલ અને ફરહાન બાનુ મારઝૂડ કરતા હોય શનિવારે ફરહાન બાનુને પિયર વડાલી લઈ ગયેલ અને તેને સોનાના એરિંગ આરોપીની પાસે હોય ફરિયાદી લેવા ગયેલ હતા. ધ હોલ પોઈન્ટ, ધ હોલ મેટર, it pertains to matrimonial dispute. The disputes were between the Farhana Banu and his Sadu. એમનું જે નામ છે વાહિદ મિયા. And the dispute is regarding the golden earrings which were in the possession of the accused. Now what happened, sir? ફરિયાદી ત્યાં લેવા ગયેલા, ફરિયાદી અમારા ત્યાં આવેલા. It is not the case that the accused, any of them, none of them have went to the place of offense. They have came to our house at the place of offense, sir. Further, if it is to be seen, ત્યાં ગીરવે મૂકેલ હોય ને ફરિયાદી અને આરોપી એના ઘરે બ્લોક આગળ જમા થઈ અમારા સોનાના એરિંગ મળી ગયેલ છે તેમ કહેતા ફરિયાદી એને ત્યાં ગયા, એમના પત્ની સાથે ત્યાં ગયા, એરિંગ લઈ લીધા, પછી એમને કહે છે બી કે ભાઈ અમને એરિંગ અમને મળી ગયા છે, which was not required. મળી સર. Get or not getting of golden year form. Here is the case where the accused didn't go to the place of the complainant form, but it is the other way around, where the complainant went to the place of accused form, where in that manner he walked around the head, where it was the golden year of the golden area of complainant, or is the ફરહાના બાનુ. is complainant? No, complainant is used. ના, વિટનેસ બી નથી સાહેબ. એક બે જ મિનિટ સાહેબ. ફરહાના બાનુ એની જે છે ને ફરિયાદી અત્યારે એની But see the witness to વિટનેસ તો છે. બે જ મિનિટ. હા. for witness Farhana Banu, but for matter later on it was turned out that even she received it back and even informed the accused here former that this is not any sort of criminal matter, but it is the matter in respect of purity, matrimonial dispute, yes. Sir, as I have said, that they have informed or they have kind of tried to provoked કે અમને પાછું મળી ગયું છે કેમ કે એમના ડાયવોર્સ થવાના હતા, but it was a essence which provoked the accused. Number one, there was no intention whether or there was a predetermined mind of the accused or any of the accused. My answer would be no. If further, if it is to be read, sir, allegations are this wise કે આરોપી નંબર 1 એ બેઝબોલ બેટનો યુઝ કર્યો છે, આરોપી નંબર 2 અને 3 નાઓ દંડાથી અને બંને હાથ ઉપર માર મારી ઈજા કરી, ગરદા પાટુનો માર મારેલ, એકબીજાને મદદગારી કરી, so and so. Accused number 1 has used a baseball bat which was struck on the head of the complainant as per the allegation, and as per the allegation they are saying કે ગંભીર પ્રકારની ઈજા હતી. I'll come to the point whether it was a simple injury or it was a grievous injury, but this is what the fact says. Now, further, if it is to be seen, sir, what the complainant has stated in the FIR, this is very important. Complainant Muhammad Yunus Sher Mia, he along with his wife named Rehana Banu, along with one witness Rafiq Bhai and one another person Tawfiq Shah, these 4 persons were present on the place of offense. So they can be considered as eyewitnesses. I'll divide my arguments in 3 parts, sir. Number 1 would be, which would be belonging to eyewitnesses. Number 2 would be the punch witnesses, or we can say the witnesses who have followed the procedural aspect, and the witnesses who have not supported the case of prosecution, which can be said as hostile witnesses, sir. In all, if the charge sheet is to be seen, total 16 witnesses were examined. As per my information, my learned friend may correct me if I am wrong, sir. These are the information which I am having. 16 witnesses were examined, out of which 9 witnesses have turned hostile.
That is all. Any order, sir. Ah. 18. Okay, 18 witnesses from of these 9 witnesses have been hostile. Turned hostile, sir. Have turned hostile. Always, sir. Have turned hostile. From that, how many eyewitnesses? Yes. Sir, as per my case, I am having 4 eyewitnesses. Okay. Okay. And 4 witnesses are categorized as eyewitnesses and remaining witnesses who either want estimate from the prosecutor or rest of the witnesses would have been classed as the procedural witnesses. Have the process in this format. Yes. Yes. Sir. Sir, I'll only take the honorable court to the depositions of these 4 witnesses. 4 witnesses which are prime witnesses, which are very important to the case. As I have said, number 1 was complainant. Number 2, wife of complainant. Number 3, a person named Rafiq Sheikh, wherein the complainant and wife of complainant categorically states in the FIR and the in depositions also that Rafiq Sheikh was there. And Tawfiq Shah, a person named Tawfiq Shah is also witness. These 4 persons are very important. I'll come to Rehana Banu, wife of complainant, who is examined as, sir, who is examined as witness number 14, exhibit 48. 48, sir. Please, sir. Please, sir. I may be permitted to read. Second paragraph, as I have said, it was a dispute which regards to matrimonial case, sir. એમાં 5મી લાઈન છે, જે દાગીના અમે ચડાવેલ છે તે પરત આપી દો, આપણે છૂટાછેડા લઈ લેવાના છે, જેથી મકસૂદ મિયાએ જણાવેલ કે દાગીના તો અત્યારે નથી કારણ કે સો એન્ડ સો સોનીના ત્યાં ગીરવે મૂકેલ છે સો એન્ડ સો. This was a paragraph regards to matrimonial dispute. Further, in paragraph number 3, last line, સો એન્ડ સો હસનનગર ખાતે તેઓના ઘરે ગયેલા ફરિયાદી અને એમના વાઇફ આરોપીના ઘરે ગયેલા તે વખતે યુનુસ મિયા, મકસૂદ મિયા, મોહસિન મિયા ઝઘડો થયેલો અને બોલાબાલી મારામારી થયેલી અને એકબીજાને મારતા હતા. This is important. એકબીજાને મારતા હતા. મારા પતિ યુનુસ મિયા ઇઝ ધ કમ્પ્લેનન્ટ. યુનુસ મિયાને મકસૂદ મિયા, મોઇન મિયા અને મોહસિન મિયા મારવા लागेल હતા. All the 3 accused, as per the allegation in the chief examination of the wife of the complainant, મકસૂદ મિયાએ પાછળથી આવીને મારા પતિને બેઝબોલનો દંડો માથાની ડાબી બાજુ મારી દીધેલ. આ દંડો મારા પતિને વાગેલ. તે વખતે હું ત્યાં હાજર હતી. She admits that she was present and she has seen that accused Maqsood Mia has struck a blow of baseball on the complainant, sir, on the head, on the part of the head. તેથી મારા પતિ ચક્કર આવેલ અને लागेल અને છાપરિયાના તોફિકભાઈ, as I have said, તોફિકભાઈ was one witness who were present. તોફિકભાઈ જે ઉપર રહેતા હતા, એ મકાનમાં ઉપર રહેતા હતા, તેઓને બાઇક ઉપર અમારા પતિને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લઈ ગયેલા અને મારા પતિને ગંભીર ઈજા થયેલી હતી. Number 1, as she states that she was a witness who has seen the offense. Number 2, the complainant who got struck on the head, he was taken on the bike. No 108 108 ને બોલાવવામાં આવી નહીં, સર. અને પછી એમ કહેવામાં આવે છે કે ઈજા ગંભીર હતી. My conscience would say, if at all the injury was serious, if at all the injury was grievous, or a blow of baseball bat, if it had been struck with a full blown blow, the injury would have been a serious injury. But as there was no intention, which is a very essential ingredient of section 307, there was no intention, there was no premeditation of mind. It was the who has got this thing together and getting the support
That the main actor, what is it? Sir, Maqsood Mia. Maqsood, it of the and if I you go to is positive on the left side of the rear of the building, common. That this itself suggests that he did not have any intention to give or give any sort of serious injury to the victim here, comma, that intended them to inflict severe injury, comma, he would have dealt very severe blow and would have caused very, very serious injury. Comma, that this part of the incident clearly suggests that there was no intention to cause the or either death or severe injury to the victim here from under. Yes. Sir, further in the chief examination, the wife of the complainant states, જ્યારે એમને આ જે એલિસ્ડ બેઝબોલ બેટ જ્યારે એમને બતાડવામાં આવ્યું, what she states, મારા પતિના માથા ભાગે લોહી નીકળતું હતું, ઈજા ગંભીર હોય, અમદાવાદ ખાતે દવાખાનામાં બતાવે લઈ ગયા, સો એન્ડ સો પોલીસને પૂછપરછ કરી, મને મારેલ બેઝબોલ બેટનો દંડો જો મને બતાવવામાં આવે તો હું ઓળખી શકું છું. Naturally, because she was present at the place of offense, she could identify the same. But the important aspect is this, ભાઈ શાહિદને મુદ્દામાલ આર્ટિકલ નંબર 6 બતાવવામાં આવે છે, જે જોઈને શાહિદ જણાવે છે કે આ દંડો હતો, આ દંડો ન હતો, તે બીજો દંડો હતો. The doubt has been created by the fact that the present victim clearly said that એની આગળ હું બતાવીશ. આગળની લાઈનમાં હા, એવું કહે છે, હવે હું કહું છું કે આ જ હશે. હું બતાવી દઈશ બેન, ફ્રેન્કલી જે બી હશે હું બતાવી દઈશ. by the fact that the present witness himself says that this was not the victim who will the injury would have been caused. Well, comma that C does not recognize the weapon itself. Comma that yes. સર, further she states કે હવે હું કહું છું કે આ જ હશે. So my point is whether this witness, the deposition of this witness is credible, whether she is trustworthy. That he said that it would have been this people, comma, that this kind of uncertainty in the statement of the witness itself creates doubt in the weapon of the incident itself, comma, that yes. Sir, further another important aspect which she states in the cross examination, wherein paragraph number 8, I may be permitted to read, sir. એ વાત ખરી છે કે અમો મકસૂદ મિયાના ઘરે ગયેલા તે વખતે મારા પતિના મિત્ર રફીકભાઈ શેખ અમારી સાથે હતા. As I said, 4 persons were there: complainant, wife of complainant, Rafiq Bhai and Tawfiq Shah. The important aspect which I'd like to bring notice to the honorable court is this wise, that Rafiq Shah, being a very important witness, prime witness, eyewitness, who was present at the place of offense, is not been examined by the prosecution. That kind of comma, the prosecution referred to within the examination of very, very material and one of the most important eyewitnesses in the form of topic name. Sir, charge sheet witness number 13, Rafiq Bhai Abdul Sheikh, Rafiq Bhai Sheikh. Charge sheet. Sir.
Further, she states that skipping 2 to 3 lines, તે વાત ખરી છે કે બોલાચાલી થયેલી તે વખતે ઘણા બધા લોકો ત્યાં ભેગા થયેલ હતા. ઘણા બધા લોકો, because it was a very congested area અને બીજા બધા લોકો પણ ભેગા થયેલા. Why I am agitating this point, sir? Because the investigating officer has not examined any independent witnesses. This is important. That. Assemble over there at the time incident takes place, but investigating officer is not referred to report the statement of any independent person, nor has he cited any of the independent person as witness in the present proceedings, that such conduct on the part of the investigating officer itself has been created doubt in respect of the body of the prosecution as regards assault being carried out by the accused. Yes, sir. Sir. Sir, to corroborate the deposition, the prosecution has examined the complainant, Muhammad Yunus, Wide Exhibit 46. To substantiate the case thereof, the prosecution hearing has been examined. Sorry. PW number 13. PW 13. Wide Exhibit 46, sir. That the deposition of the complainant hearing has been showing very intriguing picture. Yes. Sir. Again, paragraph number 2 briefly states matrimonial dispute was there, which shows that once again the complainant has reiterated the same thing, and the drugs thereof goes there because of the matrimonial dispute is the part to form that. Yes. Sir, in paragraph number 3, what the complainant states that તે વખતે મકસૂદ મિયાએ પાછળથી આવીને મને બેઝબોલનો દંડો માથાની ડાબી બાજુ મારી દીધેલ. Why I am reading this, sir? Because as Rihanna Banu has said કે એ એકબીજાને મારતા હતા. Complainant states કે એ ઊભા હતા અને પાછળથી આવીને એમને he was struck a blow of baseball bat. There is a material difference between fighting, having a quarrel. That on one thing, the witnesses of the prosecution presenting the picture that they were namely accused during the fighting intervention. And here the present witness says that what is the name of accused number one? Sir, Maqsood Mia. Accused number 1. Sir. Yes, sir. Yeah. The accused number 1. Maqsood Mia came from the behind. Because baseball speaking with that and assaulted on the left side of the head of the victim by suspect. That these both of the versions are absolutely diametrically opposite. That the prosecution witnesses are putting up to diversion point of view or version itself creates doubt in the mind of a proven man. That Sir. Further, the complainant states કે એમને જ્યારે વાગ્યું ત્યારે તૌફિક ભાઈ, who was the fourth person who was present on the place of offense, તૌફિક ભાઈ took him to the civil hospital on bike. As I have said, 108 બોલાવવામાં આવી નહીં સાહેબ અને એમને બાઇક ઉપર લઈ જવામાં આવ્યા. Therefore, it was a simple injury and it was not a grievous injury. yes, the presentation of the real fact emerges from the facts that when the victim is seriously injured, the people injured were there, not their fault. The 108 ambulance, but the people is not do it because he was the victim was the he was
He, sir. He. Yunus bhai. But you know, I was not seriously injured from a one Tawfiq bhai. Tawfiq bhai. Took him on bike. Tawfiq bhai carried him on a bike to the hospital. Then this conduct itself that there was no serious injury to the victim here. Yes. Sir. Further, again, when the same article, Muddamal article number 6, the baseball bat, when it was shown to the complainant, what he states that paragraph number 5, મને મારેલ બેઝબોલ બેટનો દંડો જે મને બતાવવામાં આવે તો હું ઓળખી શકું. સાહેબનો મુદ્દામાલ આર્ટિકલ નંબર 100 બતાવવામાં આવે છે, જે સાહેબ જોઈને જણાવે છે કે આ તે જ દંડો છે. Stopping here for a moment. Now, when he states in this chief examination, while conducting the cross examination of the same witness, the complainant, what he states in paragraph number 11 is this wise. એ વાત ખરી છે કે મેં મારી ફરિયાદમાં એમરેજ થવાનું લખાવેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે મને અમદાવાદથી મને બીજા એ વાત ખરી છે કે અમદાવાદથી મને બીજા દિવસે રજા આપેલ હું ઘરે આવી ગયેલો હતો. એ વાત ખરી છે કે આવ્યા પછી મને પોલીસ સ્ટેશન જવાનું થયેલું નથી. એ વાત ખરી છે કે બનાવ વખતે મેં બેઝબોલનો દંડો જોયેલ નથી. પેરેગ્રાફ નંબર 11. The prosecution witness, present witness, speaks about victim having been taken to the tip of baseball and witness identified the same baseball in the examination, but their person has absolutely watered down now by him admitting to the Paragraph 11. In question number 11 of the Sir, paragraph 11. Page number 3 of the deposition, paragraph 11. where we are taking, it is our deposition. Sir, so that So our deposition, yes, sir. we are always given It was a separate number. predecessor. There was a predecessor quote, sir. It was not taken by the honorable court. That is That why. is what I do. For Sir. application, I give separate number. Separate question So number. therefore I- Okay. So paragraph number 11. Paragraph number 11, line number 4. Therefore, I always say that anyone you go for cross examiner, give separate number to each question. This will create problem. Becomes convenient. Yes, It becomes that- convenient. That is what I am doing. Okay, what is it? Paragraph number 11. 11, line number 4. Okay. By admitting in para 11 whole sentence that he did not see the baseball stick when incident in question was occurred. Common. That this person, this contradictory person, on the part of the present witness, clearly conveys that in fact, he has not seen any such baseball stick from a death. Yes. Sir. આગળ વાંચ્યું સાહેબ, આગળ વાંચ્યું સાહેબ. નહીં ભાઈ, હું નહીં. એમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે સર. Please. બેઝબોલનો દંડો જોયેલો નથી. સાહેબ જણાવે છે કે પાછળથી આવેલો એટલે જોયેલો નથી. આશરે 2-2.5 ફૂટનો હતો. એ વાત ખરી છે કે બેઝબોલનો દંડો સહેલાઈથી મળે છે. આખું sentence પૂરો નહીં કરતા. Now I am thankful to my learned friend. I was about to read, but as she has read the sentence, એ એમ કહે છે સાહેબ કે એ એમને જોયેલ નતો કેમ કે એને પાછળથી આવીને મને માર્યું હતું. So if this is considered correct version of him, then how can he identify the baseball bat in chief examination? સીધી વાત છે સાહેબ. એ અહીંયા ના પાડે છે કે મેં જોયું નથી, તો ચીફ એક્ઝામિનેશનમાં કઈ રીતે છે કે આજ બેઝબોલ બેટ છે. This is my submission to the honorable court, sir. I have already. Sir, please. I note down your version with your answer. Further, sir, in paragraph number 10 on the same page, same witness, એ એમ બતાવવામાં આવે છે, આ એક વખત હું વાંચી લઉં છું સાહેબ એમાં. મકસૂદ મિયાને ફરહાના બાનુ સાથે મનમેળ ન હતો. મેટ્રિમોનિયલ ડિસ્પ્યુટ તે બાબતે મેં કોઈ પોલીસ ફરિયાદ કરેલ નથી. The complaint has not lodged any. સાહેબ જણાવે છે કે તે લોકોએ કરેલી. Accused has given a complaint to the police station or the police department regarding the matrimonial dispute, and this is the whole
This is the root of the case. એમને ફરિયાદ કરી એટલે this was a counter blast and further it is if it is to be seen sir એ વાત ખરી છે કે મકસૂદ મિયાનું ઘર જ્યાં આવેલું છે ત્યાં બીજા ઘણા બધા બ્લોક છે અને બ્લોક વાઇઝ આરસીસી રસ્તા બનેલ છે બ્લોક વાઇઝ આરસીસી રસ્તા બનેલ છે તે વાત ખરી નથી કે મને ચક્કર આવતા હું પડી ગયેલો અને મને ઈજા થયેલી તે વાત ખરી છે કે મને ઈજા થવાથી ટોપિકભાઈ મને બાઇક ઉપર દવાખાને લઈ ગયેલા હતા. This is the original scene and this is the defense which was taken from the very beginning, that the baseball bat, the wooden stick was not used. None of them have identified. If it is identified, there are major issues in identification. But as the complainant, during the quarrel between both the parties, he fell down on the RCC road and thereby he has attained the simple injury. We are saying grievous injury, but if the honorable court would see what grievous injury would say, only for a moment, if I would read the definition of grievous injury, there are 8 aspects which are to be considered. Section 320 says it clearly, whether if it is emasculation, permanent privation of sight of either eye or ear, privation of any member or joint, destruction or permanent impairing of the power of any member or joint, powers of any member or joint, disfiguration of head or face, fracture or dislocation of a bone or tooth, or any hurt which endangers life, causes the sufferer to the during the space of 20 days. Now, why I'm focusing on 20 days, sir? He was discharged from the hospital on the next day itself. Facts આની અંદર એવી રીતે છે કે બીજા દિવસે અહીંયાના જે ડોક્ટર હતા હિંમતનગરના, they says કે ભાઈ ના એમને હેમરેજ છે, એમને અમદાવાદ એમને મોકલવા પડશે એમને. એ અમદાવાદ ગયા છે, અમદાવાદથી 2 કલાકમાં એમને ત્યાંથી એમને છોડી દીધા છે. This is what the injury certificate says, which I have seen just before a few minutes, sir. This is much joyeux છે મને. That even the injury question is also not grievous common. There's the definition of grievous injury that has been made available on the section 320 of English literature. Common that the present injury does not fall within the ambit of any clause, including the last clause, where someone has suffered a pain or not able to pursue his day-to-day activity in the space of 20 days from the date of occurrence thereof, that on the very next day, the victim here had been discharged from the hospital with an instruction that he is likely to have hemorrhage, hereupon he should go and consult doctor in his that on the very same day, the patient went to Himmatnagar and just within 2 hours on the same day, he was sent back from the hospital. That this entire set of active aspects really indicates that there was no serious or bigger injury to the victim here. That yes, Sir, to build my nexus, what I am submitting before the court, કે એમને એ જ દિવસે એમને ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. I'll refer Exhibit 10, PW number 1, who is doctor of Himmatnagar, sir. Okay. This that reflects from the deposition of PW number 1, PW1, Exhibit 10. The doctor who treated the victim here, and what is the other? You said that from 2 evidences you are linking it. So what is the next one? સર એ જ દિવસે એમને ત્યાંથી જે આ એક જ છે, આના પછી એ ડિપોઝિશનને નેક્સસ ફિલ્ડ કરવા માટે હું આમને રિફર કરીશ, whether he was sent to Ahmedabad or not. First I'll read this doctor and I'll come to another doctor who was before the Ahmedabad hospitals. Okay. I'll first refer Exhibit 10, PW number 1. Okay.
આગળ વાંચો પ્લીઝ પ્લીઝ સર. ડોક્ટર દર્શનાબેન, જિલ્લો સાબરકાંઠા. In second paragraph, what she states is this wise: દર્દીએ જાતે હિસ્ટ્રી આપેલ. He has submitted the history by himself, which shows કે એ સભાન અવસ્થામાં હતા. એવું નતું કે એમને ચક્કર ખાઈને કે એમને વધારે ઇન્જરી હતી. If there was a grievous injury, he would not be in a position to deposit the history by himself. દર્દી જાતે હિસ્ટ્રી આપેલ. તારીખ 3/12/2019. Dates are kind of important, sir. 3/12/2019 ના બપોર 2:15 વાગ્યાના સુમારે. The injuries are this wise: 3.5 centimeter multiplied by 0.5 centimeter multiplied by 0.2 centimeters. If the only one injury, measurements are to be seen, which are in 0.5, 0.2 and 3.5 centimeter. Very small centimeters એટલે આટલું આટલું પોઈન્ટમાં છે એ બી, અને એક છે 3.5 માં છે. So my respectful submission is this wise કે injury નાની injury હતી. It was not a grievous injury, which the doctor states. PW differs from the disposition of PW1 who happens to be the doctor who treated the victim hearing. Hearing clearly says about the measurement of the injury in this form. There is solitary injury. There too. Learn it too. What is the measurement that's taken into the time? 3.5 centimeter 3.5 centimeter by multiply by 0.5 centimeter 0.5 centimeter multiply by 0.2 centimeter. 0.2 centimeter. Comma. That this measurement itself indicates that the injury in question was on the surface level only, surface level only. And it was neither grievous nor severe injury. Comma. That yes. જે કપાયેલો અને છુંદાયેલો ઘા હતો. That injury was lacerated. In paragraph number 4, as I have stated, દર્દીને તે જ દિવસે ન્યુરોલોજીકલ ઓપિનિયન માટે તથા તેને લગતી વધુ સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ મોકલી આપે. 3/12/2019. Then on the same day, namely 3rd December 3rd December 2019. 2019, comma, the patient was sent to civil hospital Ahmedabad for seeking opinion of the neurologist. Comma, then yes. Sir. Here also the doctor says કે ઈજા ગંભીર પ્રકારની હતી, which in my submission it was not. Further, sir, in cross examination, the doctor says, second line, એ વાત ખરી છે કે દર્દીને માથામાં ઈજા થયેલી તે કોઈ વ્યક્તિ દોડતા દોડતા આરસીસી રોડ પર પડી જાય તો થઈ શકે તેવી હતી. Comma, comma, that the doctor has clearly admitted that this kind of injury can be sustained by a person, comma, if it falls on a stone surface or concrete surface where the knee. That yes. Sir, within a minute. Sir. Now, as this doctor says that the complainant was sent from Himmatnagar to Ahmedabad for neurological opinion. Further, I would read the deposition of Dr. Viraj, Exhibit 55. That coupled with the present deposition, comma, the deposition PW. What is it? Sir, PW મારી પાસે છે નહીં, Exhibit 55. Viraj, Dr. Viraj. PW 18. Wide exhibit 55. 55. Yeah. Sir. Now, what the doctor from Ahmedabad says, this is also a very important, sir.
paragraph number 12 in the deposition. Line 2, paragraph number 12, it states the injury was simple. Doctor said, The doctor says it. let me stop. So, paragraph. Okay, that's it for the then. પેરેગ્રાફ નંબર 12 એ વાત ખરી છે કે ઓપીડી દરમિયાન અમે ઘણા બધા દર્દીઓને સારવાર કરતા હોઈએ છીએ. એ વાત ખરી છે કે દર્દીની બંને ઈજાઓ એ વાત ખરી છે કે દર્દીની બંને ઈજાઓ સામાન્ય હતી. જે ઈજા જે ઇન ક્રોસ એક્ઝામિનેશન he admits. That's a present really advocating cross examination that both the injuries sustained by the victim here have its simple one. Yes. Further in the same paragraph એ એમ કે છે કે એ વાત ખરી છે કે દર્દીને જે ઈજા થયેલી તે સખત અને બોદર પદાર્થ સાથે માથું અથડાઈ જાય તો તેવી તો થઈ શકે તેવી હતી. Injuries are of the nature that if someone can glass or bend with rough surface, such injuries could have been caused. Yes. Further in the same paragraph, last line, એ વાત ખરી છે કે દર્દી સારવાર માટે આવેલા તેને 2 કલાક પછી તેને રજા આપી દીધી હતી. That the present witness really says that the victim was treated OPD and on the same day after 2 hours, the victim was discharged from the hospital. Yes. Sir. Further, sir, what I would like to submit is this wise. All the witnesses during the deposition, all the prosecution witnesses, what they state is this wise કે 3 તારીખે જે એમને જે ઈજાજો થયેલી તેમને તે જ દિવસે મોકલવામાં આવેલા. So it is presumed કે 4 તારીખે he would have gone to Ahmedabad hospital if the injury was serious, if at all some part or hemorrhage was there, because hemorrhage is a serious issue. He would have gone to Ahmedabad hospital on the very next day or on the same day, 3rd or 4th. But what he has done is this wise, he has gone to Ahmedabad hospital on 6th of December 2019. 3, 4, 5. 6 તારીખે ત્યાં ગયેલા, which is the injury certificate is of 6/12/2019. 3 દિવસ પછી એ ત્યાં અમદાવાદ બતાવવા ગયેલા છે. But sometimes injury certificate date should be different. Look, as per this, because Sir. he came to hospital on 3rd December 2019. Sir. Look, I am just reading 2 paragraphs of your right. Sir. He there SVP hospital Ahmedabad ખાતે હતો અને તે સમયે મારી માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ સાચો હતો અને સીએમ તરીકે ફરજ આપી હતી. તારીખ 3/12/2021 હું ફરજ પર હાજર હતો. તે દરમિયાન રાત્રિના 11:13 કલાકે દર્દીના મોહમ્મદ યુસુફ પેરુ મિયાસે હિમ્મતનગર પોલીસ સ્ટેશન પર મારી સમક્ષ તરણ. So it shows that he was there on 3rd December 2019. Oh. But as the doctor has categorically stated, injury simple હતી કે એ પડવાથી પણ થઈ શકે અને he was discharged from hospital within 2 hours, which in my submission it was a very sufficient to say that કે એમને જે વાગ્યું હતું, જે એમના કહેવા પ્રમાણે જે વાગ્યું હતું પડવાથી કે બેટથી, it was not an injury કે એનાથી માણસને વધારે થાય, which comes in under section 320. Wherein my submission is this wise that this is not a case of 307 at all. This is my crux of the point, sir. That overall assessment of the evidence shows a picture where one can easily come to conclusion that this is not a case which may fall within the ambit of
Section 307 of Indian Penal Code. Form 100. Yes. Sir, the same doctor, Dr. Viraj, એમના injury certificate ની અંદર સાહેબ last line માં he says that no fracture is found. This is why I have read section 320 to categorize my answer. That there was no fracture and it was a very simple injury, sir. Form 100. This witness clearly brings out that there was no fracture. And at the cost of repetition, it may be said that this is nothing but a simple injury. Form 100. Yes. Sir, sir, હવે જે મેં બતાવ્યા કે જે 9 witnesses hostile છે એ 9 witnesses ને બહુ રેફર કરવાનું કોઈ મતલબ નથી કેમ કે પંચ witnesses છે કપડાના એ છે they have not supported the case of prosecution. Out of these 9 hostile witnesses, one very important witness who was Tawfiq Shah, કે જે માણસ બાઇક ઉપર જે લઈ જઈ રહ્યો છે ફરિયાદીને, he has been turned hostile. Tawfiq Shah. That the version put forward by the complainant and another by the eyewitness has fallen into the category of seriously doubtable one as one of the key and independent eyewitness in the form of Tawfiq Shah. Exhibit what is the PW? PW number 9, PW9, exhibit 34. right? Exhibit 34. Clearly the accused and denies happening of entire incident of the that he wanted to be on the side of truth. Consequently, he didn't say anything supporting the that the present witness is such an important person that himself carried the written hearing to the hospital. That but he did not say or utter a word about happening of the incident. That yes. સર હું ખાલી એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પેરેગ્રાફ જે છે એ ખાલી વાંચી દઈશ. પેરેગ્રાફ નંબર 2, હું નીચે આવેલો તે વખતે યુનુસભાઈને વાગેલું હતું અને તેઓ દવાખાને જતા હતા. તેમની પત્નીએ કહેલ કે તેમને ચક્કર આવે છે તો તમે સાથે જાઓ, જેથી હું તેમની સાથે ગયેલો. યુનુસભાઈને માથામાં વાગેલું હતું. યુનુસભાઈને કેવી રીતે વાગ્યું હતું, શું વાગ્યું હતું તેની મને ખબર નથી. હું યુનુસભાઈને સિવિલ હોસ્પિટલ હિંમતનગર મુકામે સારવાર માટે લઈ ગયેલો હતો અને ત્યાં તેમના ઘરવાળા આવી જતા હું મારા ઘરે આવી ગયેલો હતો. ત્યાંથી યુનુસભાઈને બીજા કોઈ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલ હોય તો તેની મને ખબર નથી. યુનુસભાઈને કોણે મારેલું તેની મને ખબર નથી. હું નીચે આવેલો તે વખતે ઘણી બધી ભીડ ભેગી થઈ ગઈ હતી. And thereafter he has been turned hostile, sir. So in my respectful submission, sir, 4 witnesses which were very important to the case: complainant, wife of complainant, Rafiq Shah being dropped down by the prosecution, he being very important. Tawfiq Shah, who took the complainant to the hospital, he is also been turned hostile. Now coming to another aspect, કે એમના રિલેટિવ જે હતા, કે જે એમના ઘરવાળા જે હતા, ચાર્જશીટમાં સર એક્ઝિબિટ 41, એક્ઝિબિટ 50 and 49 આ 3 સાહેબ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસીસ છે. એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસીસ એમના ડિપોઝિશનમાં સર હું રિફર કરી શકું છું, પણ વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ધ ટાઈમ ત્રણેય વિટનેસનું સાહેબ ક્રક્સ એ છે એની અંદર કે ચીફ I promise you, I read each and every one. સર વિથ ગ્રેટ રિસ્પેક્ટ સર હું એટલે સાહેબ એક્ઝિબિટ 41, 50 અને 49 આ 3 ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસીસ છે જે એમના રિલેટિવ્સ છે કે એ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ અમને ખબર પડી, એમને વાગ્યું, ચીફમાં કહી રહ્યા છે. પણ when they are examined in cross examination, what they state is કે અમે બનાવ નજરે જોયેલ નથી. Okay, so therefore ત્રણેય વિટનેસ PWD there is a sense in common. PWD સર આપી દઉં. PWD એક્ઝિબિટ 41, PW number 12. PW12 by exhibit 43 41 sir. 41 Please. PW
PW number 15, PW 15 by exhibit 49, 49 and P- PW 16, 16 by exhibit 50. 50, comma, all of them are admitting in their cross examination that they have never ever seen the incident. Sir. ત્રણેયના cross examination માં paragraph number 1 માં અને 2 માં mention કરેલું છે. Therefore, sir, 9 witnesses turned hostile, out of which one was very important. These independent witnesses, as per the case of the prosecution, although જગ્યા એવી હતી કે જ્યાં માણસો વધારે ઘણા બધા ભેગા થયેલા હતા, the IO has not taken the deposition of independent witnesses rather than these witnesses. Now they are stating that કે અમે બનાવ નજરે જોયેલ નથી. બીજા પંચ witnesses એમને સપોર્ટ નથી કરી રહ્યા સર. ફરિયાદી and wife of complainant, only these two witnesses remains as such. In my respectful submission, now if these two witnesses are also considered, એક કંઈક બોલી રહ્યું છે ને બીજું કંઈક બોલી રહ્યું છે. So therefore my respectful submission is this wise, that the document on which the prosecution are relying and the deposition of the witnesses, no nexus has been built by the prosecution in the present case, which shows that this is a case of 307. These are the deposition of the witnesses. Only 2 to 3 judgments to the point and only relevant points. But whether it's a benefit of Sorry, comma, get considering overall appreciation and assessment of the evidence, comma, it emerges that there is no evidence to think the liability of the accused hearing under section 307 of the Indian Penal Code, and consequently relying upon the ratio laid down in following incidents, comma, the accused hearing may kindly be honorably acquitted from the charges leveled against them. Therefore, I will just write down 1, 2, 3, 4, 5 with party's name. સર ખાલી એક ફેક્ટ ખાલી આપ સૌને બતાવી દઉં જો લખો તો કેમ કે if my learned friend would state એવું નહીં થાય કે મેં ત્યારે આર્ગ્યુ નતું કર્યું, કેમ કે એની અંદર એવું છે કે એક પંચ વિટનેસ એવા છે કે જેમને પાર્શિયલી સપોર્ટ કર્યું છે. નિસારભાઈ ભટ્ટી, ચાર્જશીટ વિટનેસ નંબર 4 એન્ડ આની અંદર સાહેબ છે ને આમાં exhibit number 35. Now why he is supporting, there is also a reason. બીજા બધા સપોર્ટ નથી કરી રહ્યા, પણ he is only one person who is standing strong કે ના હું સપોર્ટ કરી રહ્યો છું. There is also a reason behind that. I'll read the only 2 to 3 lines of his deposition. Nisar Mia Bhatti. 35, yes. PW number 10. PW 10. Yeah. In the middle, like somewhere else, before we conclude there you are. PW 10 by exhibit 35. Right. So, okay, has little bit supported the version of prosecution, comma, but their deposition is not believable. Yes. What Sir. is the reason? સર આ વિટનેસ તો એવી રીતે કહે છે કે 4/12/2019 ના એ જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં હું વાંચી લઉં સર, મોબાઈલ નંબર 16 તારીખ 4/12/2019 ના રોજ પોલીસ મને હિંમતનગર બી ડિવિઝન બોલાવેલો. ત્યાં યુનુસભાઈ હાજર હતા. યુનુસભાઈને માથામાં ડાબી સાઈડ વાગેલ હતું, તેમને લોહી વધારે નીકળતું હતું, એટલે 3 તારીખથી 4 વાગ્યા સુધી he was bleeding, 24 કલાકથી બ્લીડ કરી રહ્યા હતા. વેરી blatant deposition sir. અને એના પછી સર why I am saying why he is an interested witness, it comes in the cross examination. Cross examination માં એ એમ કહે છે કે તે વાત ખરી છે કે યુનુસભાઈ મારા પાડોશમાં રહે છે. તે વાત ખરી છે કે યુનુસભાઈના કહેવાથી હું પંચમાં રહેલો. This is the interest. What we have as he clearly admits that he was neighbor of the victim
And at the instance of the victim, he became witness to the Panjana. Sir. That is to be added in different sum. Otherwise, if we have summarized, so there, we 1, 2, 3, 4, that means the whole. Sir, ત્રણ judgment છે which would cover the concept of benefit of doubt, intention and knowledge, which is a prime requirement, prime essential ingredient of section 307. I'm not reading section 307, but it states in the first line itself, the intention and knowledge is a very must requirement of 307, sir. What are we? Nearby, so that he may write down parties name and silence. Sir, ખાલી હું એમાં આપ સાહેબને ખાલી એક પેરેગ્રાફ ખાલી બતાય તો રેલેવન્ટ પેરેગ્રાફ હતી સર. I'll listen to you. પ્લીઝ સર, પ્લીઝ. I'll actively listen to you. પ્લીઝ સર, વિથ ગ્રેટ રિસ્પેક્ટ સર. પહેલું જજમેન્ટ છે સર, સુપ્રીમ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ. He's citing. સર સર એ સાઇડ થઈ જશે પ્લીઝ સર. Recent judgment 25th January 20. Relevant paragraph. Relevant paragraph, paragraph number 11. Yeah. Just take my relevant paragraph and write down inside for the time of fixation. Oh, yes. Just ਪਹਿલું judgment Christian versus State of Haryana. He'll write down. Please You sir. just tell me what is the paragraph. Please sir. Yeah. Paragraph number 11. This was also, this is a case of 302 sir. Oh. Murder case which came to the Honorable Supreme Court. While concluding the appeal, what the Honorable Supreme Court has stated, for all the aforesaid reasons, the evidence of recovery of the weapon at the instance of the appellant cannot be accepted as reliable. Moreover, the finding we have recorded above create a serious doubt about the truthfulness of the prosecution case. Therefore, in any case, the benefit of doubt must be extended to the appellant. It can also be said that once the evidence of recovery is disbelieved, it was a case of no evidence as the eyewitnesses did not support the prosecution. Everything which comes in my case, it has been covered in paragraph number 11. Baseball bat ne le lo, eyewitnesses ne le lo, to prosecution na case ne le lo. Recovery, કેમ કે સર એમાં FSL માં બી આની અંદર બતાવી રહ્યા છે કે there is no blood stains on the wooden stick. FSL ની અંદર I have seen the but my honorable court would see, sir. Further, sir, another judgment. Just share the Sir, paragraph. ये paragraph है please, sir. On which paragraph you are relying upon? Sir, Siva Manima. Paragraph number 10. Yes. What is it? Just read. Paragraph number 9 and 10 bani. 9 and 10. 10. Just write down what that is, relied upon para, so and so in your message. So, Paragraph 9 ની અંદર સાહેબ 2005 ના જજમેન્ટ બી ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે રિફર કર્યા છે. 15 ના બી એ હું રિલાય કરીશ પણ એમાં રિફર નહીં કરું એમાં. 10 માં આની અંદર એવી રીતે છે સર જેમાં I'll read paragraph number 10. Having considered the facts and circumstances of the case, the submission of learned counsel for the parties, the court is convinced that the impugned judgment of the High Court requires to be interpreted. Admittedly, there is no allegation of repeated or severe blows having been inflicted. Even the injuries on PW1 and so have been found to be simple in nature, which is additional point of appellant favor. Mara case માં બી અંદર સાહેબ, as the honorable court has noted that it was a solitary injury, it was a single blow. And there were no repeated blows, plus the blow which was given, it was not a full-fledged blow. અથવા તો સાહેબ બેઝબોલ બેટનો જો ફટકો જો એક વખત માણસને લાગે તો એના consequences બીજા હોઈ શકે. Sir, sir. Paragraph 9 and 10 in this judgment, and last judgment, paragraph number 3, judgment number 3, State of Madhya Pradesh versus Salim. yeah. એમાં પેજ Paragraph. હા એમાં પેજ નંબર 4 પેરેગ્રાફ નંબર 2 એમાં સાહેબ પેરેગ્રાફ નંબર નથી આપ્યું પણ પેજ નંબર 4 માં સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ઉપર જ બતાવી રહ્યું છે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ અનનંબર્ડ સેકન્ડ પેરેગ્રાફ એમાં સાહેબ ઇન્ટેન્શન એન્ડ નોલેજ નું વર્ણન છે. What the court has to, this is what the Supreme Court says. It is not necessary that the injury actually caused to the victim to the assault should be sufficient or under ordinary circumstances to cause the death of the person assaulted. This is important. What the court has to see is whether the act, irrespective of its result,
was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in the section. In my case, there was no intention, there was no knowledge, and therefore, considering those three judgments, which would fall benefit, not only it can be given to accused number 2 and 3. કેમ કે સર 2 અને 3 નો તો કોઈ બી રિપોઝિશનમાં કે એમનો કોઈ બી રોલ કોઈ જગ્યાએ નથી. So considering them apart, but even if it is considered that accused number role has played some role as per the case of the prosecution and as per the allegation, none of the witnesses, none of the documents, and none of the material would state that accused number 2 has given a blow. But on the contrary, અમારી ફરિયાદ જે કરવામાં આવેલી હતી બંનેના ઝઘડા વચ્ચે જ્યારે આ માણસ જ્યારે પડી ગયા અને એ ઈજાના કારણે to counter blast and holding those grudges, this present FIR has been filed under section 307. 307 भी છે 325 भी છે જોડે, which would not go concurrently. 7 અને 25 બંને એક સાથે નહીં આવે, but my submission is this wise. This is not a case and all the three accused can be given benefit of doubt as per those three judgments passed by the magistrate. હા, હું લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ થી આપી દઉં. હા સર, એ કોપીને જ હું આપી દઉં એને કે એ બીજી કોપી છે મારી પાસે, એક એક્સ્ટ્રા કોપી તમને આપી દઉં. Only one law point, what is your explanation? એમણે જે વાત કરી સર ડિફેન્સ તરફે કે તોફિક શાહ અહેમદ શાહ ફકીર સર, એમનું કેવું છે હોસ્ટાઇલ થયેલા છે, પણ હોસ્ટાઇલ થયેલા સાથે એમણે જે સમર્થન આપેલું છે એમની જુબાનીમાં એમણે જણાવેલું છે કે સર હું જે દિવસે બનાવ બન્યો એ દિવસે હું હાજર હતો અને યુનુસ જે ઇન્જર્ડ પર્સન છે એમના દવાખાને પોતે લઈ ગયેલા હતા સર, એમની જુબાનીમાં એમણે જણાવેલું છે. યુનિસભાઈ મકસૂદભાઈ સાથે મગજમારી થયેલી અને મગજમારીમાં સાસરી પક્ષ સાથે બોલાચાલી થયેલી, જેમાં મકસૂદભાઈના પત્ની યુનુસભાઈના શાળાની દીકરી થાય છે તે બાબતે મગજમારી થયેલી. હું તે વખતે મારા ઘરે ત્રીજા માળે હતું સર. હા હા સર, એટલે એ સર એની જે જુબાનીમાં જણાવેલી છે એ હકીકતે અમને સમર્થન આપેલું છે, ભલે હોસ્ટાઇલ થયેલા છે પણ આ હકીકતને સમર્થન મળ્યું છે કે એ ઇન્જર્ડ ને વાગેલું છે સર અને એના દવાખાને પોતે લઈ ગયેલા હતા સર. એથી સાબિત થાય છે સર એ હોસ્ટાઇલ થયેલા છે પણ એમની હકીકત સાબિત થયેલી. બીજું સર ડોક્ટરની જુબાની જોવામાં આવે તો ડોક્ટરે જે દર્શનાબેન તબિયતે જણાવેલું છે સર કે માથાના ડાબી બાજુ 3.5 ને એ જે 0.5 અને 0. જે કપાયેલો છુંદાયેલો ઘા હતો સર અને એમને હેમરેજ જોવામાં આવેલું, પણ તાત્કાલિક એમને દવા કરવામાં આવી, પ્રોસેસ કરવામાં આવી એટલે એમને ત્યાં સેકન્ડ ઓપિનિયન લેવામાં આવ્યું ડોક્ટર જે વિરાજનું, એમણે એવું જણાવ્યું કે એ વખતે હેમરેજ નહોતું, બાકી એ વખતે તો હેમરેજ હતું પણ દવાઓથી એ હેમરેજ સોલ્વ થઈ ગયેલું હતું સર, એટલે એ હેમરેજ સેકન્ડ ઓપિનિયનમાં આવેલું નથી સર. અને સર અમે જે મુદ્દામાલ છે સર સાહેબે ઓળખી બતાવ્યા છે, નજરે જોનાર સાહેબોએ સમર્થન આપેલું છે સર, અમને પંચે સમર્થન આપેલું છે. ફરિયાદીને જે એમણે કીધું એક પંચ એ સમર્થન આપેલું પણ એ અધૂરું બોલે સર કે લોહી નીકળતું હતું પણ તાજું લોહી નીકળતું હતું સર, પછી આગળનું વાક્ય એ બોલ્યા નથી. પંચ હતા સર હા સર, એમણે એવું જણાવ્યું કે સર જે પંચ હતા નિસાર મિયા ઉસ્માન બિયા ભટ્ટી સર, સાહેબ નંબર 10 આંક 35 થી કે યુનિસભાઈ પોલીસ સ્ટેશન હાજર હતા, યુનિસભાઈ ને વાગેલ હતું, લોહી વધારે નીકળતું, લોહી સુકાઈ ગયેલું હતું સર. અને એમણે જે કપડા પહેરેલા હતા સર એ કપડા ઉપર લોહીના ડાઘ હતા સર, ઈજાઓ હતી એ બધી સર એ વખતે હાજર હતી, એ બધા કપડા ને બધું સર એમને ઓળખી બતાવેલું છે સર, એટલે એ પંચે બી અમને સમર્થન આપેલું છે, સાહેદોએ સમર્થન આપેલું છે, ફરિયાદીએ સમર્થન આપેલું છે. એના FSL ના રિપોર્ટ જોવામાં આવે એ બી સર એના ઉપર બધા બ્લડ મળી આવેલું છે કપડા ઉપર ને એમ સર, એટલે તમામ અમે પ્રોસિક્યુશન તરફે સર સાબિત કરેલો છે કેસ. Okay, sir. Sir, if at all it is required, would I submit or written submission? It's not required. Because we have noted everything. Please, sir. If it is required, I can make a few submissions or on brief.
Okay. In brief note, written submissions on next date I can supply. Emni signature thi api dese sir. If it is required at all, or it is if it is written by the stenographer, sir. We have seen. Sir, it has already been dictated, sir. You are. But otherwise, I have dictated. Please, sir. Anything more is there? Or? Nothing apart from this. This is more than sufficient. Now we are going for judgment. Please, sir. Please. Ten or seven. Important. Sir. 17 July. Please, sir. And still in the meanwhile, if you want to give something in writing, send it. Please, sir. Right? Please, sir. Please, sir. My colleague will be there, sir, on 17th. Okay. My presence would be dispensed. Submit. And But submit it by at least next a month. week before. A week before. So that we can consider. Please, sir. Please, with great respect. Okay. Again, sir, sorry for the inconvenience caused to the honorable court. The honorable Only court. contrary, because they were saying that his lawyer has gone for us. સર એ મારા મિત્ર ત્યાં હતા એમને સાથે વાતચીત થઈ મેં કીધું કે હું કંડક્ટ કરી લઈશ બટ there were some situations sir. So you had gone for that. Because we were receiving a report that he is gone for a. This wise I am been blessed by a baby boy a week before sir કે એના હિસાબે સર હું આવી નતો શકી રહ્યો. You are looking. I am not looking who you are. Sir. Who have a child. Sir. Very good. Again, sir, please, sir, with great respect. Please, sir. Thank you.